ഇംഗ്ലീഷ് അനായാസം സംസാരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ കഴിഞ്ഞ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കാണുവാൻ വേണ്ടി സർഗം അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. Now we are stepping on to context B of tool number 5. Tool number 5 ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആയിരുന്നു. Here level 1 is relevant. Level 1 വേണം നമുക്കിവിടെ. Why? നോക്കാം. I, we, you, they, he, she. I was there. I was there. ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. Question. Where were you last morning? ഇന്നലെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു? Answer. I was there. ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. I was in town. I was in the hotel. I was in the ground. I was in the stadium. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആയിരുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആയിരുന്നു. അവിടെ ആയിരുന്നു. We were in Mumbai. We were in Mumbai. ഞങ്ങൾ മുംബൈയിലായിരുന്നു. We were in the aquatics. Aquaticsലായിരുന്നു. We were in the shop. We were in the supermarket. We were in the playground. ആയിരുന്നു. You were in the hotel. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു? Where were you? You were in the hotel. You were in the hotel. നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു. You were with me. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു. You were with her. നിങ്ങൾ അവളുടെ കൂടെയായിരുന്നു. You were ആയിരുന്നു. So I was, we, you, they were, he, she again was. അതുകൊണ്ട് level 1 is relevant in context B of tool number 5. They were with me. അവർ എൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു. They were with John. അവർ ജോണിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു. They were in the studio. അവർ സ്റ്റുഡിയോയിലായിരുന്നു. They were with the children. ആ കുട്ടികളുടെ കൂടെയായിരുന്നു. With the children. ഉണ്ടോ? ആയിരുന്നു. ഇനി പ്രൊഫഷൻ ആവാം. He was a painter. He was a mechanic. He was an artist. He was an artist എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ പണി വിട്ടു. He was a painter last year. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അയാളൊരു പെയിൻറ്റർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അല്ല. He was a mechanic last year. He was a mechanic 2 years back. 2 വർഷം മുമ്പ് മുതൽ 2 വർഷം മുമ്പ് അയാളൊരു മെക്കാനിക് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അല്ല. ഉണ്ടോ? She was a teacher. She was a teacher. She was a trainer. She was an IELTS trainer. അവളൊരു IELTS ട്രെയിനർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴല്ല. See? She was here. She was there. She was in town. ആയിരുന്നു. So, for I, he, she was, there is no action in these sentences. There is action ഇല്ല. ആയിരുന്നു. For we, you and they were. So this is level 1 exercise. നമ്മൾ കോൺടെക്സ്റ്റ് ബി ആണ് പഠിക്കുന്നത്. കോൺടെക്സ്റ്റ് ബി. ഇതിൻ്റെ ലെവൽ 2 നോക്കാം. Now
level 2 exercise. അതായത് കോൺടാക്സ്റ്റ് ബിയുടെ level 2. I was in town. Simple sentence. I was in town. ഞാൻ ടൗണിലായിരുന്നു. പ്ലസ് മൈനസ് ആയിരുന്നില്ല. I was not in town. ഞാൻ ടൗണിലായിരുന്നില്ല. I was not in town. നിങ്ങൾ ടൗണിലായിരുന്നു. Plus or minus. Were you in town? അതിൽ വേണമെങ്കിൽ was I in town? ഞാൻ ടൗണിലായിരുന്നില്ലേ? അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. Were you in town? നിങ്ങൾ ടൗണിലായിരുന്നു. Yes, no plus. Yes, no plus. Yes, no minus. Weren't you in town? ടൗണിലായിരുന്നില്ലേ? Weren't you in town? Weren't they here? Weren't they in Mumbai? Weren't they in the stadium, in the playground, in the tennis court? No. Weren't you in town? Now, WH. Who was in town? See? Who was in town? I was in town. Who was in town last night? I was in town last night. Who were in town last night? We were in town last night. Who was here yesterday or last morning? ഇന്നലെ കാലത്ത് ഇവിടെ ആരായിരുന്നു? I was here last morning. I was here yesterday. Now, WH again. Were you? See? Where were you? I was in town. Where were you yesterday? I was in town yesterday. Where were you last Sunday? I was in Chennai last Sunday. See? Where were you last noon? I was in the class last noon. Or we were in the class last noon. Right? Now, another example. There were painters. Plus, there were painters. It's a profession. പണിയാണ്. There were painters. അവർ പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അല്ല. മൈനസ് ആയിരുന്നില്ല. There were not painters. They were not painters. Painters ആയിരുന്നില്ല. Yes, no plus. Were they painters? Question mark. Were they painters? Were they mechanics? See, were they teachers? Were they drivers? ആയിരുന്നു. Painters ആയിരുന്നു. Drivers ആയിരുന്നു. Teachers ആയിരുന്നു. Were they nurses? നഴ്സുമാരായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അല്ല. Yes, no minus. Weren't they painters? Weren't they painters? Painters ആയിരുന്നില്ലേ? Weren't you in town? Wasn't he a mechanic? A mechanic ആയിരുന്നില്ലേ? Weren't they painters? ആയിരുന്നില്ലേ? Yes, no plus, yes, no minus. WH. Who were painters? Who were painters
among you. നിങ്ങളിൽ ആരായിരുന്നു മുമ്പ് പെയിൻറ്റിങ് ജോലികളുണ്ടായിരുന്നു, പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു? Who were painters in this group? Who were painters among your friends, among your relatives? Point of reference ഉണ്ട്. അല്ല, വെറുതെ who were painters എന്ന് ചോദിച്ചാൽ it's not a complete question. So we bring a point of reference here. Who were painters among you? ആരായിരുന്നു? Then what were you? By profession, what were you? What was he? He was a driver. What were you? What were you? What were they? What were they? Because this is they. This is they. What were they? They were photographers. They were painters. They were drivers. See? One more example. Tom was with me. Tom was with me. He was with me. Plus, minus, Tom was not with me. Tom was with me. Tom എൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു. Tom was not with me. എൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നില്ല. See? Yes, no, plus. Was Tom with you? Was Tom with me? അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? Was Tom എൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നില്ലേ? Was Tom with you? സോ അവിടെ ചോദ്യം ഞാൻ എന്നോടന്നെ ചോദിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്ന മോഡലാക്കിയതാണ്. നമ്മൾ ടൂൾ നമ്പർ 1 2 നോക്കിയത്. Was Tom with you? Yes, Tom was with me. No, Tom was not with me. Wasn't Tom with you? ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? Yes, no, minus. Wasn't he here? അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? Wasn't he with you? Wasn't Tom with you? Yes, Tom was with me. No, Tom was not with me. Next WH. Tom was with me. Who was Tom with? Tom ആരുടെ ആയിരുന്നു? With me. Answer. So it's over. Now context B of tool number 5 is over. അതിൻ്റെ level 1, level 2 exercise നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ആയിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ സർഗം അക്കാഡമി സന്ദർശിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.